की भक्ति जहाँ हो अविद्या भी न सुझाते वेदिका जहाँ रोचरित वेदिका जहाँ रोचरित गुरु करुण चिन्ह अधम जनार बंधु
Yashodanandana Rajajanaranjana Yamunatira Vanachare Yamunatira Shri Giri Govardhan ki, Sankirtan Yakya ki, ISKCON Tomsk Yatra ki, Gaur Premananda. All glories to this, humble devotees. All glories to this, humble devotees. All glories to this, humble devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Chайтанья Swami Maharaj ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading today from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 2, The Lord in the Heart, text 24. Читаем Шримад Бхагаватам, 2 песня, 2 глава, Господь в сердце, текст 24. Vanaram Yati Vihayasa Gata Sushumti Chakram Nripa Saishumara
Vaishvanaram yati vahayasagata. Vaishvanaram yati brahmamadhena shoshisha. Viduta kalkota harirudasta. Viduta kalkota harirudasta. Prayati chakram nripashai shumaram. Prayati chakram nripashai shumaram. Sagatam. Vaishvanaram yati vahayasagata. Sushumnaya brahmapadhena shocisham. Sushumnaya brahmapadhena shoshisham. Vidhuta kalkatha harirudastat. Vidhuta kalkatha harirudastat. Prayati chakram nipashai shumaram. Prayati chakram nripashai shumaram. Vaishvanaram yato vihaya sagata. Vaishvanaram yati vihaya sagata. Sushumnaya brahma pathena shochisha. Sushumnaya brahmapadhena shochisha. Vivuta kalkato harirudastat. Vidhuta kalkatha harirudastat. Prayati chakram nripashai shumaram. Prayati chakram nipashai shumaram. Vaishvanaram yati vihaya. Vaishvanaram yati vihaya sagata. Vaishvanaram yati vihaya sagata. Sushumnaya brahma pathena shochisha. Sushumnaya brahmapadhena shochisha. Vidhuta kalkatha harirudastat. Vidhuta kalkatha harirudastat. Prayati chakram nripa shai shumaram. Prayati chakram nipashai shumaram. Brahma pathena shochisha. Sushumnaya brahmapadhena shochisha. Vidhuta kalkatha harirudastat. Vidhuta kalkatha harirudastat. Prayati chakram nripashai shumaram. Небесным путем, млечным путем. Небесным путем, личным путем. Гата. Гадава. Проходя. Проходя. Сушумная. Сушумная. Сушумной. Сушумной. Брахма. Брахма. Брахмалоки. Брахмалоки. Патхина. Патхина. По пути. Пути. Шочиша. Шочиша. Сияющим. Сияющим. Видхута. Видхута. Смыв. Смыв. Калка. Калка. Грязь. Грязь. Атха. Атха. Затем. Затем. Харе. Харе. Господа Хари. Господа Хари. Удастат. Удастат. Вверх. Вверх. Праяти. Праяти. Достигает. Достигает. Чакрам. Чакрам. Круга. Круга. Нрипа. Нрипа. О царь. О царь. Шайшумарам. Шайшумарам. Называемого Шишумара. Называемого Шишумара. Ogna, to reach the highest planet Brahmaloka, he goes first to Vaishvanara, the planet of the deity of fire, wherein he becomes completely cleansed of all contaminations. Его текста. О царь! Когда мистик, посвятящийся Сушумни, проходит Млечный Путь и достигает высшей планеты Брахмалоки, он сначала попадает на Вайшванару, планету Бога Огня, где полностью очищается от скверны, а затем поднимается еще выше, к кругу Шишумары, чтобы вступить в общение с Господом Хари, личностью Бога. Комментарий Шрилы Прабхупады. Полярная звезда и ее орбита носят название круга Шишумары. В этом круге находится планета личности Бога Кширадакашаи Вишну, являющаяся его обителью в этой вселенной. Прежде чем попасть на нее, мистик проходит Млечный Путь и достигает Брахмалоки.
задержавшись по пути на Вайшванара-локе, где обитает полубог огня. На Вайшванара-локе йог полностью очищается от всех грехов, накопленных за время пребывания в материальном мире. Млечный путь, как говорится в этом стихе, ведет на Брахмалоку, высшую планету нашей Вселенной. Vaishvanaram yati vahaya sagata sushumnaya brahmapatena shochisha vaduta kalkota harerudastat prayati chakram ripa shaishumaram. Еще раз перевод текста. О царь, когда мистик, посвящающийся Шушумни, проходит Млечный путь и достигает высшей планеты Брахмалоки, он сначала попадает на Вайшванару, планету Бога Огня, где полностью очищается от скверны, а затем поднимается еще выше, к кругу Шишумары, чтобы вступить в общение с Господом Хари, личностью Бога. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Bhakti Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravadi Prachane Nirvishesha Shunyavadi Paschatyade Shatane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapatarubhyas Jagripas Sindhubhya Evacha Paditana Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So now, what is being described here is how a mystical yogi is elevated at the time of death. То, что описывается здесь, это то, как йог-мистик поднимается во Вселенной после оставления тела. It is not really something which the devotees can expect to happen to them. Это не то, что преданный ожидает, может произойти с ним. As we read today, as we read yesterday also, it is a little complicated. Как мы вчера также читали, это весь процесс немного сложный. The mystical yogi leaves his body, and then he visits various places going higher. Йог-мистик оставляет тело и посещает разные места по мере поднятия во Вселенной. And in the course of going higher, in different places, in different ways, he gets specially purified of certain particular types of contamination. И поднимаясь во Вселенной в разных местах и разными способами, он очищается от той всей скверны, которая была у него накоплена. And here it's mentioned that on the way up, as he's in the process, then he stops on Vaishvanara. Как здесь говорится, по пути вверх, он сначала останавливается на Вайшванара-локе. And that's described as being the planet of the deity of fire. И описывается, что это является планета Бога Огня. And we know fire is, in a certain sense, fire is purifying. И мы знаем, что огонь в определенном понимании очищает. It is a common method for sterilizing equipment to be used in medical treatment, that you put it in some fire. Это также является общим действием, когда в медицине, например, очищают инструменты, помещая их в огонь. When I was a child, sometimes we would get thorns in our feet. Иногда, когда я был ребенком, то иногда в наши
стопы там вонзались колючки, когда мы гуляли. And our mother would come with a needle И мама тогда брала иголку, and put it in fire ее держала над огнем and take out the thorn. и вытаскивала колючки. I don't know if in Russia the mothers do that. Не знаю, в России мамы так делают, нет? Международный. So, but the thing is, fire, in that sense, in a material type of sense, fire purifies. Таким образом, огонь сам по себе очищающий имеет свойство. So here, this is happening to the mystical yogi as he goes up through the universe, approaching Brahmaloka. И также происходит с йога-мистиком, когда он поднимается вверх во Вселенной к Брахмалоке. It's, in other words, it's part of a mechanical process for becoming purified in certain respects. Другими словами, это механический процесс, которым йоги очищается по мере поднимания во Вселенной. And indeed, all the different planets and places the yogi visits on his way up, as described here, they're all, each one of them is a place where he becomes purified in this way or that way. И посещая ту или иную планету, йог очищается там разными способами. And in certain respects we see that in Brihad Bhagavatamrita. Мы находим подобное описание также в Брихад Бхагаватамрите. In Brihad Bhagavatamrita, the hero, Gopakumar, he goes back to Godhead. Там главный герой Гопкумар, он возвращается к Богу. But on the way back to, well, it is quite a long journey for him back to Godhead. И для него это было очень долгим путешествием к Богу возвращения. And he stops off at quite a number of different planets. По дороге он останавливался на многих планетах. And he meets different people on the different planets. И он встречает разных личностей на разных планетах. He meets Lord Shiva. Встречает Господа Шиву, He meets Lord Indra. Господа Индру. And in each situation, he learns something and develops a little further spiritually. И в каждой ситуации он что-то новое для себя находит и духовно все больше развивается. But interesting point, as he goes from planet to planet, Интересно то, что когда он путешествует с планеты на планету, so he stops off on some planet and meets some of the yogis or the devotees there. и встречается там с каким-нибудь йоги или преданным, And everywhere that he stops, some of the local people try to convince him to stay there. и всегда местные жители на той планете, они пытаются его убедить остаться там жить. Yeah, like in Mahaloka, everyone is a meditating sage. Например, на планете Махалока там все медитирующие мудрецы. And Gopakumar arrives there. И Гопакумар туда прилетел. Gopakumar, as his name suggests, is a very enthusiastic cowherd boy from Govardhan Hill. А Гопкумар, так же как его имя, говорит о том, что он очень решительный пастушок с Гавардхана. So he arrives there on Mahaloka. И вот он прибывает на Махарлоку. There's all these yogis meditating. А там все йоги медитируют. And everything is quiet. И все очень спокойно. And Gopakumar, well, he sees, as they're meditating,
a form of the Lord appears in front of each of these yogis. И он наблюдает, что все, кто там медитирует, мудрецы, перед ними появляется Господь. And Gopakumar sees these different forms of the Lord appearing with these different yogis. И разные формы Господа появляются у разного йога. And Gopakumar remembers his dear Lord Gopal from Govardhan Hill. А Гопкумар все время помнит своего дорогого Господа Гопала с холма Говардхана. And he calls out, И все время взывает: Gopal! Gopal! And all the meditating sages are shocked. И кричит: Гопал, Гопал! И все, кто там медитирует, мудрецы, они в шоке. And they turn around to him. Они к нему поворачиваются. Don't do that. Пожалуйста, не кричи. You don't do that with the Lord. You just think about him within your mind, within your heart. Не надо кричать по Богу. Надо о нем думать, медитировать, как он в нашем сердце. This shouting is external. А это крики, это внешние. You have to take him within you. Надо держать его в сердце у себя. And Gopakumar feels embarrassed. И Гопкумар сразу чувствует себя смущенным. But then some of those meditating sages, they take him aside and say, listen, we know you're a devotee, we appreciate that. И потом все-таки какие-то мудрецы его отзывают в сторонку и говорят: ну мы знаем, да, что ты преданный Бога, и мы это ценим. But you don't understand so many things. Но ты также многого и не понимаешь. Don't worry though, just stay with us. Об этом не беспокойся, просто с нами оставайся. And we'll teach you the highest process, how to meditate on the Lord in your heart. И мы тебя научим высшему методу, как медитировать на Господа в сердце. But Gopakumar, so he tries that. И Гопкумар это пробует, But he's not really satisfied with it. но он не чувствует удовлетворения. So he carries on to the next place. И продолжает свое путешествие на другую планету. There he finds some sages. He finds everyone is a sage, and everyone is doing fire sacrifice. И на другой планете он обнаруживает, что там тоже все мудрецы, и все заняты в совершении огненных жертвоприношений. And they're chanting very complex and profound Vedic mantras. И они воспевают очень сложные, очень возвышенные ведические мантры. And as they're doing this, then the Lord appears in the fire. И когда они так делают, возливают масло в огонь, то оттуда появляется Господь. And everyone is chanting the mantras, they're very happy. И все, воспевая эти мантры, чувствуют огромное блаженство. And Gopakumar sees the Lord. И Гопкумар видит Господа. And what does he do? И что он делает? He calls out, Он кричит: Gopal! 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 And all these people doing the fire sacrifices, they're all shocked and say, you don't call out like that. You've got to chant the mantra. И все оборачиваются к нему в шоке и говорят: не надо так кричать, надо воспевать специальные мантры. And some of them take him aside and say, listen, you're a nice boy. We like you. И кто-то отзывает его в сторонку и говорит: слушай, ты классный парень, ты нам нравишься. But you've got a lot to learn. Но тебе еще надо многому учиться. Just stay here. We'll teach you how to do beautiful fire sacrifice. Оставайся с нами, и мы научим тебя, как делать замечательные жертвоприношения огненные. And then when you do that, when you become expert, you do your sacrifice, the Lord will appear just like that in front of you. И когда ты станешь экспертом и будешь проводить такие жертвоприношения, Господь явится перед тобой из огня.
But Gopakumar is not satisfied. Но Гопкумар не чувствует удовлетворения. So then he goes up different places. И отправляется дальше на другие планеты. And eventually, as he is moving between the material and spiritual worlds, he visits Shiva Loka. И когда он оказывается между материальным и духовным миром, он оказывается на Шивалоке. And who does he see but Lord Shiva riding on Nandi? И там он видит, что Господь Шива едет на своем быке Нанди. And there are many followers of Lord Shiva around. И вокруг него много его последователей. And Lord Shiva reminds Gopakumar of Gopal. И Господь Шива напоминает Гопкумару о Гопале with this beautiful bull Nandi. своим красивым быком Нанди. So he cries out, И он кричит: Gopal, Gopal, Gopal. And the associates of Lord Shiva, they're very nice to him. И те спутники Господа Шива, они очень хорошие. This is not Gopal, this is Lord Shiva. И для них это не Гопал, а Господь Шива. You should stay here with us. Говорят: ты оставайся с нами. So same program. And this happens everywhere Gopakumar goes. И это случается везде, куда они отправляются Гопкумар. Eventually he arrives in Vaikuntha. И так постепенно он оказывается на Вайкунтхе. And he is outside the gates. И вот он у ворот. And there's some devotees there, so he speaks to them. И он видит там преданных и к ним обращается. Where is the Lord? Где Господь? And they tell him, the Lord has gone out for some pastime. И они ему сказали: Господь вышел поиграть. He'll be back soon. Ну, он скоро вернется. So Gopakumar waits there at the gate for the Lord to come back. И там он его ждет, пока вернется Господь. And he sees, here comes someone. It looks like Lord Narayan. И вдруг он видит, что идет кто-то, прям как Господь Нараяна. So he cries out, glorifying the И Lord. он начинает кричать его, прославлять. And the person says, I'm not Lord Narayan. А та личность говорит: я не Господь Нараяна. I'm just his servant. Я просто его слуга. Anyway, eventually he meets Lord Narayan, he goes inside. И так иначе постепенно он встречается с Господом Нараяном, войдя внутрь. Well, actually he meets some of the assistants of Lord Narayan. They take him in. Его слуги провожают его к Нараяне. And they take him into the hall where the throne of Lord Narayan. И они заводят его в большой зал, где находится трон Нараяна, And there's Lord Narayan sitting on the throne. на котором он и сидит. And Gopakumar, what does Gopakumar do? И что делает Гопкумар? He goes running forward, crying out, Он бежит к нему и кричит: Gopal! 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 And everyone's sort of a little astonished. И там все немного удивленные, The devotees take him aside. и преданные его в сторонку отводят. Don't shout like that and make a scene. A scene, make a disturbance. Не кричи таким образом, всех беспокоишь. You must offer nice Vedic prayers. Ты должен предложить красивые ведические молитвы. And what are you doing wearing these ragged clothes? И что ты делаешь в такой одежде? You look like you just came from the forest. Как будто ты из леса пришел. Stay here with us, we'll give you nice clothes. Здесь оставайся, мы тебя красиво нарядим. We'll teach you how to worship Lord Narayan properly. И научим, как правильно поклоняться Господу Нараяне. So Gopakumar tries it, but he's not satisfied. И Господь, и Гопкумар остается там, пробует это все, но не чувствует удовлетворения. Anyway, it is a long story. Так иначе длинная история.
And you can read it yourselves in Brihad Bhagavatam. Сами прочитайте в Брихат Бхагаватам. Okay. Ладно? Brihad Bhagavatam Rita, yes, по-русски. Нет. Нет. Почему? Your translators are asleep. Переводчики спят, что ли? Переводить надо быстрее. Книга же есть. Okay, okay. Гопкумар. Нет, книга есть «Возвращение Гопкумара», так и называется. Это лекция чья-то, транскрибированная. Она полностью повествует о его жизни. Okay. Hare Krishna. So anyway, something similar is being described here. И вот здесь что-то подобное описывается. This is more, this person is a mystical yogi. He's also a devotee. Эта личность, йог-мистик, он тоже в какой-то степени преданный. But he's in a mixed position, actually. Но он в положении смешанном. So therefore, when he leaves his body and when he's very qualified, Поэтому, когда он оставляет тело, и при этом он очень квалифицирован, then he goes through this process of being elevated from one planet to another. то проходит этот процесс поднятия вверх через разные планеты. But it's a rather mechanical process. Это скорее механический процесс. And this, what is mentioned here about becoming purified from contamination on the planet of the deity of fire. И он очищается от осквернения на планете Бога огня. This shows us that it really is just, it's more of a mechanical process than a purely devotional process. Потому мы видим, что это скорее механический процесс, нежели духовный процесс преданного служения. Yeah. Like we find towards the end of the 8th chapter of Bhagavad Gita. Как мы находим также в конце 8 главы Бхагават-гиты. So there, in some of the last verses there, Lord Krishna describes different conditions under which, if a person dies, they achieve different destinations. И там в нескольких стихах в конце Кришна объясняет, что при каких условиях и чего достигает преданный, оставляя тело. If one dies during the northern summer, там говорится, что если человек оставляет тело в северной, когда солнце по северной стороне ходит, yeah, maybe June, July, летом, August sort of time. Да, июнь, июль, август. Then and if he dies during the bright half of the moon. И также, чтобы луна была светлой частью. And there are various other conditions mentioned. И также другие некоторые условия должны присутствовать. Then Krishna says, then he may achieve a spiritual destination, sort of maybe somewhere in Vaikuntha. Тогда он может достичь какой-то духовной планеты, может быть, Вайкунтхи. But then, if he dies during the northern winter, но если когда он умирает во время, когда зимой, if he dies in the dark half of the moon's process, и в темную половину луны, and there are various other conditions also, и другие некоторые условия, then he has to take birth again. тогда ему снова придется родиться. So you can just imagine if the time of death is coming. Так что представьте, если смерть приходит, and if it happens to be December, и это случается в декабре, здесь, в Томске, and now you're in the process of dying. И вот вы в процессе умирания. Oh, I
can't die now, I'll take birth again. О, не могу сейчас умирать, мне придется родиться. I'll have to hang on for another 6 months. Надо мне продержаться еще 6 месяцев. This is what's discussed there. So, of course, if you're dying, there's not a lot you can do about it. И, конечно, когда умираете, мало что чем можете помочь. Yes. So, but then Krishna makes the point that for the devotee, these conditions do not apply. И затем Кришна говорит, что для преданного эти все условия не важны. In these verses here, the mystical devotee type yogi, he is gradually going up to Swaitadweep within the universe. И в этом стихе говорится о преданном, который также и занимается мистической йогой, и он постепенно механически поднимается по планетам до Шветадвипы. This is where the pole star is. Там, где находится полярная звезда. So up there, the Supreme Personality of Godhead, as Kshirodakshaya Vishnu, he is living. И там живет Господь в форме Кширадакашая Вишну. And if that mystical yogi really manages to follow this process from planet to planet, И если у этого йогового мистика получается этот процесс возвышения по планетам преодолеть правильным образом, then he may arrive there in Swaitadweep. то тогда он может достичь этой планеты Шветадвип. It is the spiritual realm, even though it's within this universe. И это духовная обитель, хотя и в этой вселенной. And there he may meet Lord Kshirodakshaya Vishnu. И там он может встретить Господа Кширадакашая Вишну. So, well, that's very nice. И это очень замечательно. But for the devotees, those who are really engaged in pure devotional service, things work differently. Но для преданного, который занят в чистом преданном служении Господу, все происходит иначе. In Чайтанья Charitamrita, we may have mentioned yesterday, it describes Goloka is all-pervading. Как мы также упоминали на лекции, в Чайтанья Чаритамрите говорится, что Галока всепроникающая. It extends without limit, up and down. Она простирается безгранично, вверх и вниз. So, when one engages very sincerely and seriously in the process of cultivating pure devotional service, Так что если кто-то очень серьезно и искренне занят в процессе культивирования чистого преданного служения, then eventually, as one is coming to the perfect stage, one will meet Krishna. и постепенно, когда он приходит на ступень совершенства, он встречает Кришну. One does not have to go through these different planets and then Brahma Loka and then to meet Kshirodakshaya Vishnu. Ему не надо проходить эти разные планеты, потом достигать Брахмалоки, потом на эту планету к Вишну. One can meet Krishna in Goloka, here in Tomsk. Преданный может встретить Кришну на Галоке прямо здесь, в Томске. Radha Tomsk Ishwara. When Prabhupada installed the Radha Krishna deities in London, Когда Шрила Прабхупада останавливал божества Рада Кришны в Лондоне, he didn't give them a name. он не дал им имя, They're Radha Krishna. просто Рада Кришна. After a while, the devotees found out that these Radha Krishna deities in different places, different temples in India, they are given different names. Но преданные тогда заметили, что в Индии Рада Кришна в разных храмах называются по-разному. So you get Radha Madan Mohan, Radha Govinda, Radha Gopinath, and so on like that. И так далее, такие имена. So they asked Srila Prabhupada, can we name our deities here in London? И
И преданные спросили, Шрила Прабхупад, может быть, и мы назовем здесь божества в Лондоне как-то особо. And somehow one devotee came up with a name. И так какой-то преданный вдруг придумал имя. Many devotees thought it was whimsical. И преданные, многие думали, что это просто причудливое как-то его имя. Like not a proper name for Radha И Krishna. неправильное для божества Рада Кришны. So they decided to ask Srila Prabhupada. И они решили спросить об этом Шрилу Прабхупаду. So the temple president wrote to Srila Prabhupada. И президент храма написал Прабхупаду. Can we call our Radha Krishna deities Можем ли мы назвать свои божества Рада Кришны Radha London Ishwara? Радха Ланданишвара. Which means Radharani and Krishna, who is the Lord of London. Что значит Радхарани и Кришна, который является господином Лондона. And Srila Prabhupada wrote back that yes, that will be very nice. Шрила Прабхупада ответил, да, будет очень хорошо. So I was just there a few weeks ago. Вот я как раз там был несколько недель назад. And Radha London Ishwara are there, and they're so nice. И они, эти божества там, и они так красивые. So what about Radha Tomsk Ishwara? Ну так что, может быть, у вас будут божества Радха Томск? But anyway, the point in this regard is that through devotional service, you can realize Krishna and meet him face to face wherever you are. Так что здесь говорится о том, что если преданный совершает преданное служение, Господь, он может встретить его хоть где. You can meet him here, or you can meet him in Tomsk. Здесь или в Омске. What about Radha Kemerava Ishwara? Как такое имя? И так далее. So, but actually, the fact is, through pure devotional service, it is possible, and it will happen to the serious devotee. Посредством чистого преданного служения это возможно для преданного. Yes, so in this way, we see how pure devotional service is distinguished from other processes, even other very elevated processes, which can bring you to the point of realizing some form of the Lord. И мы видим, что процесс чистого преданного служения отличен от даже самого возвышенного другого процесса, который может вам позволить встретиться с Господом. And you don't have to go through any other sort of extraneous activity for purification. И где не надо проходить какие-то очень сложные процессы, очень болезненные процессы для самоочищения. Like here, the devotee or the person, the yogi, he has to go to Vaishvanara, where the deity of fire lives, and then he has to get purified there by the fire. Как, например, здесь вот этот йог попадает на планету Бога огня, ему там надо очищаться огнем. But the devotees don't have to do that. Но преданному не надо этого делать. Of course, for the devotees, for the aspiring devotees, there is sometimes a type of fire of purification. Ну, для начинающих преданных, конечно, иногда происходит такого типа огня очищения. Sometimes Krishna tests us. Иногда Кришна нас проверяет. He gives us some serious problem. Дает нам какую-то серьезную проблему. So we're forced to take shelter of him. Так что мы вынуждены принять его прибежище. We're forced to pray to him and beg him for special mercy. Мы вынуждены искренне молиться ему, просить его об особой защите. And this is part of the process of our making advancement. И это часть того процесса, которым
мы продвигаемся. So Srila Bhaktisiddhanta said, И Бхактисиддханта Сарасвати говорил, as gold is purified by fire, как золото очищается огнем, as sugar cane or the liquid from the sugar cane plant is purified by fire. так же как тростниковый сок очищается огнем. Similarly, the devotee is purified by fire, Также и преданный очищается огнем. by the fire of ordeal. Огнем чего? Преданного служения. Преданного служения. Да, конечно. Но нет. Помогайте. Ордил. Ordeal. Ордил. Uh, Что это на английском? ordeal means a great difficulty. Yes. Огнем великих испытаний или трудностей. Like, yeah, a real struggle. Очищается преданный огнем великих трудностей, борьбы. So we can expect, as we continue on in devotional service, that Krishna will test us too. И мы можем ожидать на пути нашего преданного служения, что Кришна нас испытает тоже. And there'll be some challenges. И будут, конечно, такие для нас испытания, вызовы. But actually those challenges, they are for our improvement. Но все это для нашего очищения, улучшения. And if we do the needful to go through them nicely in Krishna consciousness, we will come out the end much better devotee. Если мы должным образом их будем преодолевать в настроении, сознании Кришны, то мы выйдем из этого огня более сильными. And we'll come out much happier devotee. И более счастливыми. We may think, here I am, living in ИСККОН Tomsk. It is 17th of May, 2013, and I am happy. Можем думать, я нахожусь здесь, в прекрасном таком месте, в храме, в Томске, 17 мая 2013 года, и мне хорошо, я счастлив. Я счастлив. I don't need anything more. И мне больше не надо ничего. However, we have only just begun. Well, the happiness has only just begun. Но это счастье только началось. There's much more happiness to come. Его будет еще больше. And Krishna wants us to get that real nectar, the super happiness of pure Krishna consciousness. И Кришна хочет, чтобы мы обрели этот нектар, это супер счастье от преданного служения. Of course, we may think, oh, I don't want to have to face challenges. Мы можем думать, ой, не хочу встречаться с разными испытаниями, вызовами. I would rather be very relaxed and happy without any difficulties in Krishna consciousness. Мне нравится быть так расслабленным, хорошо себя чувствовать и делать в таком настроении служения. So I don't know if I want to really progress anymore. И даже я не знаю, хочу ли я дальше прогрессировать. But Srila Prabhupada would say, yes, Krishna consciousness is sometimes difficult. И Шрила Прабхупада говорит, да, сознание Кришны иногда трудно, But material life is impossible. но жить в материальном мире, материальная жизнь, она вообще невозможна. So stick in there, keep pushing forward enthusiastically in devotional service. Так что оставайтесь здесь и с энтузиазмом продолжайте действовать. And one day, one fine morning, you will wake up here in Tomsk. И однажды, в одно прекрасное утро, вы проснетесь здесь, в Томске, And you will be in Goloka Vrindavan и окажетесь на Галоке Вриндаване, in Tomsk. даже в Томске. Hare Krishna. Харе Кришна! Any comment or question? Пожалуйста, вопросы? Дополнения? Yes, Prabhu.
don't you know why this Milky Way is called like this? Some the milk, some included there white. Well, I don't know. It's a name just that came up in European culture somehow. Не знаю, это в европейской культуре так или иначе это название произошло. It looks kind of milky. Оно как бы похоже на молочное. I don't know if it's got anything to do with the fact that it leads to Svetadweep, which is in the ocean of milk. Я не знаю, связано ли это как-то то, что этот молочный путь ведет на Светадвипу, на планету, где там есть молочный океан. Может быть. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Bhakti Caitanya Swami Maharaj ki